Karanga, karanga, karanga rā ki ranginui e tūnei, karanga, karanga, karanga rā ki papatuanuku e takoto nei. E roi mata e ūpē kā eke i te mata o te tangata ki te wenua. Rere kau wana i te awa ko te mama ia au ki koutou kungaro i te pōe. E koro mā e kui ma aere atu rā koutou i te ono i wairua. Kei te ui uinga o matariki waka tere tere atu i a koutou i te waka o tamarereti. Aere, oki oki. Oki mai anō rā ki tātou te unga ora, tātou ngā wai otanga, tātou ngā urupā o rātou mā, mauri ora ki a tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wāhanga o te reo o te uru, e ki anei ko te kupu o te uru. E waka kauana i ngā pūrongo o te wiki. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i kauatu ana ki koutou. Tēnā rā koutou, tēnā tātou. Nā ki ta uri tātou ki te pūrongo tuatai o te wiki nei. E aroa tuana ki te reo, arā ko te reo ki TAIAO, ko TAIAO kia reo. Anei a Phoenix Manly Green me te pūrongo mo te KURA TAIAO ki MURURAUPATU marae. I tū te wānanga kura TAIAO i te marae o MURURAUPATU, e kaupapa e tū ono ana i ngā uri o Taranaki ki te reo o te TAIAO. Ka waiwa i atu a Paranini i ki Waitō Tara Trust ki te waka kaupapa i te kota itanga i Wanganui ngā ka ui TAIAO, uri noa. Kia TAIAO te kura, kia TAIAO te reo, kia TAIAO te mauri tangata wenua. Koi anō taku whakahau me te tautoko kaha nei te kōrero kia TAIAO te reo, kia reo te TAIAO. E mea nui nei tēnei, ki oku whakaaro, e kore kaha nei te ora, e kore kaha nei pia te reo kia ora pūmau nei ki roto i a tātou, ki te kore hoki e ora i roto i te TAIAO. I runga i te mea, ka noho koe ki te whakarongo ki ngā whai kōrero, ka titiro ki ngā tuhinga tawhito, ka rongo i ngā waiata, he nui anō ngā tohu o te TAIAO kei roto i ngā rere ngā kōrero. Nō reira, ko te tino kupu whakarite o te ao Māori ko tōna TAIAO. Ei tā kārena, ko te noo tahi ki ngā kaitiaki TAIAO kia wānanga ia ngā tūmomotake o te TAIAO. Ko te pūtake o te kaupapa o te hui nei, e whakarauika, te tangata kia rahiri mai ki te reo karanga o Parinini hiki Waitō Tara. Kia timata tātou ki te kōrero, whakawhiti whakaaro, ki te whakakotahi anō i a tātou. Me kore hoki rā e tāia i te matapaki ake ngā take e pāna ki tō tātou TAIAO. Mo tēnei kaupapa ake, i ngoto ai te whakaaro i roto i a mātou o PKW Trust, te raumanawa ora o PKW, kia tū ai he hui TAIAO mō ngā rauwhakaurora kaitiaki TAIAO o Taranaki Maunga, i runga ngā kōrero o tonga ki te whakakotai i te kaupapa, te aki pai, i te whenua, i ngā tāngata hoki, hei oranga mo te iwi, puta noa i te maunga. Wara iri mai ngā rōpū kaitiaki TAIAO ki te maanatanga o te ware, kia wai onanga ki o rātou pea. Ko māko ako a te inengaro o te unga nei i tae mai, nō reira ko te mea nui, ka kite rātou i te hua o te noho tahi me o rā te whanaunga. Ka kukume te taura tangata kia māro, i roto i tēnei tūāhua. Engari ko te tāhuhu kōrero, i āki nai i a rātou kia tae mai, ko tō rātou aroha ki te TAIAO. Nō reira hei, ka pau te hau i a rātou e mahi ana i roto i te TAIAO, ko hoki mai ki roto i tāhurutanga tō tātou whare, ki konei tātou, kia rongo mai i te mahana o tēnā o tēnā. Kia ko tahi tonu ai te whakaaro o ngā rōpū TAIAO hurino i te maunga, mo te oranga o tō tātou whenua take. Me noho tahi tonu koutou, me haere ngā tahi tonu tātou, ki raro i te maru o tō tātou maunga, hei oranga ki te ake. Ko ngā mana konui o te tipu ariki ka mana, kia pū mai tonu ngā rōpū kaitiaki TAIAO uri noa i te maunga, i te wakawanungatanga kua pua wai i tēnei wānanga. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe Phoenix i tēnā pūrongo mo te kura TAIAO ki MURURAUPATU marae i tūake i te wiki nei.
Tērā te kōrero kaua ake i tēnei wānanga, ki reo wa TAIAO, ki TAIAO uki te reo. Me te whakaaro ake ki te kākano, ki te rākau, e tangata te rākau, e rākau te tangata. Ka mārama ki te tupu o te rākau, ka mārama ki te tupu o te tangata. E kākano i rui a mai i rangi ātea, e kore rawa e ngaro. Nō reira, mena tātou e aro atu ana ki te TAIAO. Mana no tātou e ara i mai i roto i ngā kōrero, i te ia o ngā wakaaro, me te reo, te āua o te reo. Taira anō ki ngā kupu ka puta i te māngai o te tangata, ki rite tonu ki ērā ka wakamai mo te TAIAO. Nō reira rā, koe rā, ko ngā wānanga kōrero o te wānei ki te kura TAIAO, ki Mururaupatu marae, ei whakaawiawi a tātou katoa. I tēnei wā e te iwi ka uri ake ki Ngāti Ruanui, ki taranaki mātongatonga. Kei reira e āta whakarite ana kia uri aere ai te motu nei, taira anō kia i te reiria, ei tuku atu i ngā kōrero wakamārama mō te āua ki te pōti. Anei Phoenix Manly Green, me tēnei pūrongo. I ka ui atu ngā uri o Ngāti Ruanui ki te Rūnanga o te iwi, ki te āwira i te tonga o Taranaki, ki te arotake i ngā tūmomorere kētanga o te pukapuka tuku, e take nui kua wakaara ake ki ngā ui ātau o te iwi, te pōtitanga, marunga pepa. The main purpose of our hui tonight is about the changes that we reviewing that is in our deed, our trustee. One of the reasons we're changing is every AGM for the last, 5 years that I know of, one of the issues has always been arised is the online voting, because Ngāti Ruanui doesn't allow for online voting. It's part of the deed, so legally we cannot do anything about it. We have to continue paper-based, and it's come up every election. Ei tā nui. E mi aro te rongo i ngā pātai o ngā uri mo ngā tūmomo āhuatanga o te pukapuka tuku o. The turnout, as you can see tonight, there's a lot of pātai, and that was the main thing of why we on our roadshow, is to get feedback about our changes that we're making in the trustee. Kua wai anga Te Rūnanga i e tai i wānanga kōrero, uri noa i te motu, tai noa atu, kia i te reiria, kia rongo ake i te reo o ngā uri. We've still got a bit of work to do on our roadshow, so we're halfway through it. So we've still got to, next month, head off to Perth, then Brisbane, and then Sydney, and then come home and finish off the rest of the roadshow. Is going to Pāhemo, Hiritonga, Porniki, and then tētehi. And then we've also got 2 Zoom ones coming up also. Engagement, definitely engagement and high engagement. You go to places and the numbers have been surprising. So in Auckland, we actually got a good crowd. But then in Hamilton it was probably a smaller crowd. But I found the smaller the group too, the engagement's actually been quite high. And so, and I suppose it's been more one-on-one, and you've been able to actually get more input. Ko ngā manoko nui o Kumeroa, kia tutuki i enei wānanga kōrero me ngā wakarere kētanga o te pukapuka tuku, i mua i te kōwiringa pōti o Ngāti Ruanui, e te tau o. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Kei te mi atu e Phoenix, tēnā rā koe i tēnā pūrongo. Koe rā ko Ngāti Ruanui, ko tāna tari e uri aere ana i te motu nei, tai rā anō kia i te reiria. Me te wātoro mai ki ana uri, te wāngai mai, te wakamārama mai ki tātou, a mo te āua o te pōti i tēnei wā. Tērā ko ngā tukanga, tērā ko ngā tikanga, tērā uki ko te ture e to'u mai ana ki te āua o e nei mai. E noo tonu ana i runga i te pepa, me pōti marunga i te pepa, ara i te mea, nā te tari tērā i to'u, engari nā te ture tonu. Nō reira, tēnei unga e uri aere ana, ei kōrero rero, ei wānanga nanga ki ngā uri,
tangata ki te tangata, kanoi ki te kanoi. Tātou e māramana ki te uanui o te nootai, te wānanga tai, tangata ki te tangata. Kua tātou kua ora kei i te whakawhiti kōrero mā te uirangi i roto i ngā tau, me ngā pēitanga nā te mate karauna ki runga i a tātou. Kua uki atu tātou ki tēnei tino tikanga o te noo, tangata ki te tangata me te āta wānangananga. Oi anō ki tua o tērā ko te kapoa kei ngā kōrero a te iwi, te kapoa kei o rātou anō pakaro, me te pakamārama atu ki rātou ngā āhuatanga te tari i tēnei wā. Nō reira, koe rā ko Ngāti Ruanui, ko tāna tari, e uri aere ana, nō reira e te iwi, kia mautonu ki awa rangi tūwake ai i o koutou anō e. I tēnei wā i te iwi e, ka uri te aro ki ngā rauru kitai. Ki tēnei kaupapa kua rewangia e ki Anei ko e kākano. Anei e ruera rere kura me te pūrongo nei. Ka taitara i kaka mo te kā ui o rauru. Ko tai mai te minita waka wanake Māori me te minita take mātauranga tuarua ki te waka rewanga o he kākano. I'm Rat Day. It's been 18 months in the making, and we've been flying under the radar until this day, and to get the ministers here to officially launch he kākano. So it's an awesome day for me. One of the biggest opportunities that we've had here today is having a number of different Crown agencies come through to actually look at some of the aspirational outcomes that Ngā Rauru have put in place for the last few years. And I think leading in the mātauranga space for us has been around engaging with our rangatahi to co-design a number of platforms that are meaningful, that have a Ngā Rauru perspective. E poi ana te o ngā rangatai i te ao mati iko te ara kimua. Because a lot of them, their experience is limited purely to consuming games rather than creating them, the experience of having to not only think about your game idea from the start, but also develop the assets, which is the characters, the environments, the obstacles, which our rangatahi up here, they do all of this themselves. They then take that into the game platform, and a lot of that, because they may not have had access to this sort of computer technology before, it's a little bit overwhelming, so we run them through how to read the screen, essentially, and then from there they learn how to import the assets that they've created in our learning lab next door. They bring them in, they bring that into that game space, and then they learn how to code the game so that it works. You know, one of the key things for Ngā Rauru too has been to ensure that we provide a space where Ngā Rauru and rangatahi of all uri can thrive and excel. So digital worlds is what they know. You know, this is their world. One of the things that we want to do as Ngā Rauru is to provide that opportunity and looking at devices and facilities that they wouldn't normally have access to, and let them grow and develop their own capability so that eventually they will come back and they will run this show. E kaupapa tēnei e tautoko i ana e te puni kōkiri. Today is a wonderful opportunity for us to celebrate the work Ngā Rauru Kītahi has undertaken over the last 12 months since Crown and Ngā Rauru Kītahi met together to set out some priorities for the year ahead. And it's a wonderful opportunity for us to celebrate some of the outstanding, innovative and hugely strategic work that the iwi is looking to do, and a recognition of the way the Crown and the iwi can work together on mutual priorities with a way that can actually be truly transformational if we put our minds to it. 2.5 years ago, maybe a bit longer, we sat down around a table and recognised that we had to do a co-design with central government agencies, because we were tired of going to them every year, hand out, you know, every year, same thing, go through the same application. What we wanted was a transformational approach to our working partnerships. So I think this is the proof of what that can do. E kōrero wakamutunga, e tika ana ki te wakamiia ngā kaumātua, nā rātou I wakatō te kākano kia pua wai mai ai tēnei kaupapa. I think about our kuia that we've only just recently passed, Auntie Betty Anderson, really instrumental in helping to drive the education forum for Ngā Rauru, part and parcel with a number of other kaumātua that looked at some visionary perspectives for Ngā Rauru in terms of
capturing our story and recording them for future moko that are yet to come. So yeah, there's a number of kaumātua and I wouldn't want to miss any one of them, but Āti Biri comes to mind because she's only just left us not long ago. Mā te kākano ka tupu te wakaro. Mā te wakaro ka tupu te āhuatanga mō ngā uri o ngā rauru ki tai. Iruere rerukura te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e rui tēnā pūrongo. Mō te kaupapa e ki Anei ko e kākano. E kaupapa wakarewa e te kāui o rauru i te wiki nei. E aro pūwana ki te ao mati iko. Kare kore ko te aro nui ki te unga ririki, ki te unga rangatai, he mārama ke o ana ki tēnei ao. Ki ngā rauemi, ki ngā taputapu, engari oki ki ngā āeinga. Kare kore e nui te ua kei roto i tēnei mai. Mena te tangata e mārama ana, mena kāre rānei, te tangata e mārama ana, ko te mea nui peange ai mārama mo tātou katoa, ko te ua nui kei roto i e nei mai. Tērā te kōrero e ki ana, mena ngā tamariki e ako ana i a rātou e tākaro ana, i a rātou e ako ana. Ka tino ngāwari tērā āhuatanga o te ako, ka tino māma te kai i ngā ua o te ao mati iko. Nō reira, e nui te ua kei tēnei ao mati iko. Hoi anō tēnei pia kare e mārama ke o ana, engari pia ka taringa are nui rawa atu ki ngā kōrero o te wā mo tēnei kaupapa e ki Anei ko e kākano. Nei te wā nei e te iwi. Ka uki atu ki a eru ko te Māori, ai tā tātou waro atu ki ngā kēmu ku wakaritea, e wakakorikori, e wakakanikani peange, i te unga kaumātua, anei a iruera rerekura me te pūrongo nei. E waka manu iriti ana ngā kēmu mō ngā kaumātua e te kura tuarua o ngā kōine o Wanganui. We get an assessment and we chose to run an event and we chose to recreate the last year's one of Kaumātua Games, and it's really engaging for the students and also the kaumātuas to get to know each other, so it's really good fun. Yeah. So this is an event run by our senior PE class. It's our second year running. It's for an NCA assessment, but it's more than that. It's an opportunity for our students to engage with the community, to invite them into our kura and allow them to have that opportunity to encourage well-being, participation and socialising. E ara i te mea e wakataitai tūturu, i oi e ui waka wanaungatanga. Yeah, we're able to interact with each other. You know, so I've only just met some for the first time today. Good feeling, eh? Good for the tinana anyway. Eh? We've got moving to music. We've got some old school music, and then we've got some of the kaumātua learning some new moves and some dances. And then we've got a hillbilly toss, which they've named themselves. And yeah, it's some target games and also a hole-in-one. Kua waiwā i ngā koene o te kure nei ki te pā eko ki ngā kaumātua. And has it been good interacting with the girls who... Oh yes, because I know a large portion of them. I don't participate in everything they do, but I try to when I can. And tell us what game you're playing at the moment. I think it's hacky sack. Yeah, hacky sack. I have some nans in there as well and some aunties, yeah, so it's cool to see the students not only get to see their grandparents but get them to dance as well as do target games, so yeah. E kaupapa wakapikinga wairua mō ngā kaumātua me te unga rangatai. Iruere rerikura te reo o Te Uru. Koia rā ko ngā kēmu kinakina i whakaritea mā te unga kaumātua. Mea kumi i ki a koe e rui tēnā pūrongo. Koira ko te mai nui a te unga tawira nei, e whakarite i ngā kēmu kinakina, hei whakapakari, hei whakakorikori, i te tinana o tātou kaumātua. Engari kei tua o te whakaaro ki te tinana, ko te whakaaro ki te wairua, kia pai te wairua, kia ngāwari te wairua, ko te whakaaro ki te rātu taa o te ware ara ki te taa wānau, ko te ono ki te tangata ki te tangata.
Kuia tau eke ki te mokopuna ki te kaumātua oki. E te iwi e koe rā katoa ngā pūrongo e rima o te wiki nei, nā te reo o te uru. E mi i kawa tuana ki ngā pou reo irirangi Māori, ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o Wanganui, Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne, Kia Ora FM. Nā te tautoko a te māngai pā o i rere pai ai te manu nei. Ko Alana Broughton tēnei, he mi i kawa tuana ki koutou i te iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te reo